వెల్కమ్ టు ఆర్ఆర్ తెలుగు క్విజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో బయాలజీ సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు వాటి సమాధానం చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, స్కర్వీ వ్యాధి ఏ విటమిన్ లోపం వలన కలుగుతుంది? ఆప్షన్ 1 విటమిన్ సి, ఆప్షన్ 2 విటమిన్ డి, ఆప్షన్ 3 విటమిన్ ఇ, ఆప్షన్ 4 విటమిన్ కే. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. స్కర్వీ వ్యాధి విటమిన్ సి లోపం వలన కలుగుతుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్, శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించేందుకు ఉపయోగించే ఔషధ రకం ఏది? ఆప్షన్ 1 యాంటీబయాటిక్స్, ఆప్షన్ 2 నార్కోటిక్స్, ఆప్షన్ 3 యాంటీపైరటిక్స్, ఆప్షన్ 4 జనరల్ అనెస్థెటిక్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గించేందుకు యాంటీపైరటిక్స్ని వాడతారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, క్రింది వాణిలో ప్రోటోజోవా వలన కలిగే వ్యాధులు ఏవి? ఆప్షన్ 1 మలేరియా అమీబియాసిస్, ఆప్షన్ 2 జియార్డియాసిస్ వెజనిడిస్, ఆప్షన్ 3 బ్లాక్ సిక్నెస్ అండ్ స్లీప్ సిక్నెస్, ఆప్షన్ 4 పైవన్నీ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్ అండి. పైవన్నీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్పిగ్మోమానోమీటర్ దేన్ని కొలిచేందుకు ఉపయోగిస్తారు? ఆప్షన్ 1 హార్ట్ బీట్, ఆప్షన్ 2 రక్తపోటు, ఆప్షన్ 3 రక్తంలో గ్లూకోజ్, ఆప్షన్ 4 పైవేవి కాదు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. స్పిగ్మోమానోమీటర్తో బ్లడ్ ప్రెషర్ అనే రక్తపోటును కొలిచేందుకు ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ రక్త వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులను విశ్వదాతలుగా పరిగణిస్తారు? ఆప్షన్ 1 రక్తవర్గం ఓ, ఆప్షన్ 2 రక్తవర్గం ఏ, ఆప్షన్ 3 రక్తవర్గం బి, ఆప్షన్ 4 రక్తవర్గం ఏబి. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ అండి. విశ్వదాతలుగా రక్తవర్గం ఓ గ్రూప్ వాన్ని పరిగణించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అమ్నీషియా వ్యాధి కింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది? ఆప్షన్ 1 అతి నిద్ర వ్యాధి, ఆప్షన్ 2 నిద్రలేమి, ఆప్షన్ 3 జ్ఞాపక శక్తి లోపించడం, ఆప్షన్ 4 కంటి చూపు మందగించడం. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్ అండి. అమ్నీషియా వ్యాధి అనేది జ్ఞాపక శక్తి లోపించడం సంబంధించినది. క్రిటినిజం ఏ హార్మోన్ లోపం వలన కలుగుతుంది? ఆప్షన్ 1 థైరాక్సిన్, ఆప్షన్ 2 ఈస్ట్రోజన్, ఆప్షన్ 3 ఆండ్రోజన్, ఆప్షన్ 4 ఇన్సులిన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ అండి. క్రిటినిజం అనేది థైరాక్సిన్ హార్మోన్ లోపం వలన కలుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, ప్రోటీన్ లోపం వలన క్రింది వాటిలో ఏ వ్యాధి కలుగుతుంది? ఆప్షన్ 1 క్వాషియార్కర్, ఆప్షన్ 2 పైరోసిస్, ఆప్షన్ 3 ఎగ్జిమా, ఆప్షన్ 4 మెరాస్మస్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ అండి. ప్రోటీన్ లోపం వలన క్వాషియార్కర్ అనే వ్యాధి కలుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చికెన్ పాక్స్ వ్యాధికారక వైరస్ ఏది? ఆప్షన్ 1 పోలియో వైరస్, ఆప్షన్ 2 వారిసెల్లా వైరస్, ఆప్షన్ 3 ఆర్థోమిక్సో వైరస్, ఆప్షన్ 4 ఎన్సెఫలిటిస్ వైరస్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్ అండి. చికెన్ పాక్స్ వ్యాధికారక వైరస్ వారిసెల్లా వైరస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, జన్యుశాస్త్ర పితామహుడు అని ఎవరిని పిలుస్తారు? ఆప్షన్ 1 జార్జ్ మెండల్, ఆప్షన్ 2 టిహెచ్ మోర్గాన్, ఆప్షన్ 3 చార్లెస్ డార్విన్, ఆప్షన్ 4 జేమ్స్ వాట్సన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ అండి. జన్యుశాస్త్ర పితామహుడు అని జార్జ్ మెండల్ని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, రక్తం గడ్డకట్టడంలో క్రింది వాటిలో ఏది సహాయపడుతుంది? ఆప్షన్ 1 విటమిన్ ఏ, ఆప్షన్ 2 విటమిన్ డి, ఆప్షన్ 3 విటమిన్ కే, ఆప్షన్ 4 ఫోలిక్ ఆమ్లం. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ.
ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్ అండి. రక్తం గడ్డకట్టడంలో విటమిన్ కే సహాయపడుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.